You're a superhero. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సార్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఇష్టమైన యాప్ కామెంట్ చేయండి. ప్లస్ నేను కూడా తెలుసుకుంటాను మీకు ఇష్టమైన యాప్ ఏంటో. మీ మీరు స్క్రీన్ మీద చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అది చేయాలంటే మీకు కైండ్ మెస్టన్ అప్లికేషన్ కావాలి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వెంటనే ప్లస్ అకౌంట్ ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దాని తర్వాత 9:16 రేస్ట్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. తీసుకున్నాక ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఎడిటింగ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్క్రీన్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. మనం ఇమేజ్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేది ఫ్రెండ్స్. ఇది కొంచెం డ్యూరేషన్ అనేది ఒక 0.5 సెకండ్స్ పెట్టేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా 0.5 పెట్టేసుకోండి, ఎందుకంటే బాగుంటుంది మనకి. ఫ్రెండ్స్ మీ ఇమేజెస్ అన్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను నా ఇమేజెస్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం. ప్లే చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తం ఫుల్గా పెట్టేసుకుని ఫుల్ హెచ్డీలో పెట్టేసుకుని ఇది కూడా 30లో పెట్టేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. 30 కూడా చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది కదా, అప్పుడు ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వచ్చేదిగా ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్యాప్ చేసి 9:1 రేట్ తీసుకుంటాను. అప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను. బ్లాక్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ సెర్చ్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మీడియాలోకి వెళ్ళండి. ఇందాక మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నదే యాడ్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ యాడ్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ మనం కొంచెం స్పీడ్ యాడ్ ఫ్రెండ్స్. కొంచెం కరెక్ట్గా 1.5 పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కువైతే మళ్ళీ ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం కరెక్ట్గా స్పీడ్ మీద వస్తుంది కదా. కరెక్ట్గా స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లేయర్లోకి వెళ్ళండి. నేను ఆల్ మెటీరియల్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మీరు ఇది యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎలా పెట్టుకోండి కరెక్ట్గా. కరెక్ట్గా పెట్టుకున్నాక ఎలా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను సాంగ్ లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సాంగ్ లింక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి. ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా సాంగ్ తగ్గట్టు కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇది మనం కట్ చేద్దాం. ఇది 1.5 దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాం. పెట్టుకున్నాక ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద టచ్ చేసి ఇది కూడా కరెక్ట్గా ట్రిమ్ చేయండి. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మనకి ఒక డూప్లికేట్ తీసుకున్న ఒక 15 సెకండ్స్ చేయొచ్చు. డూప్లికేట్ తీసుకున్నాక దానిలో ఉంచండి ఫ్రెండ్స్. కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా. వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ లేయర్ మీద ట్యాప్ చేసి మీడియాలోకి వెళ్ళి కలర్ వీడియో తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. తీసుకున్నాక ఇది అలా పెట్టుకుని మళ్ళీ బ్లెండింగ్లో ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఉంటుంది. బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లైట్ అని ఉంటుంది, లైట్ అన్లో పెట్టేసుకుంటున్నాం. కలర్ బాగుంటుంది. లైట్ అన్లో పెట్టేసుకున్నాక మళ్ళీ లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి కొంచెం కరెక్ట్గా ఇక్కడ నేను సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ సెర్చ్ మళ్ళీ ఫేవరెట్ మళ్ళీ నేను ఇచ్చిన డౌన్లోడ్లో పెట్టుకుంటున్నాను. పెట్టుకున్నాక ఇది యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ
ఇప్పుడు దీని మీద ట్యాప్ చేసి బ్లెండింగ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. స్క్రీన్ పెట్టేసుకున్నాక మళ్ళీ వెళ్ళి మీడియం మీద ట్యాప్ చేసి ప్యారెట్స్లోకి వెళ్ళి నేను బ్లాక్ కలర్ది ఇమేజ్ ఆడతాను ఫ్రెండ్స్. అది చూసుకోండి, అంటే కింద యాటిట్యూడ్ అని బాగా రావాలి. ఇది ట్రాక్ చేయను ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు ట్రాక్ చేసాక ఇక్కడ నుంచి చూసుకుని పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. కరెక్ట్గా కొంచెం ఇలా కింద ఒక మీద ట్యాప్ చేసాక మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళి అదే లేయర్ నుంచి మీడియాలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది యాడ్ చేయండి. కొంచెం ట్రాక్ చేయండి చివరి వరకునే. ట్రాక్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఇలా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కరెక్ట్గా సైజ్ సరిపోయింది, ఏడాడు వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇందాక బ్లాక్ మీద కొంచెం పైకి టూ ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే యాటిట్యూడ్ బాగా కమ్మడాలి కదా మనకి. కరెక్ట్గా మన మీద ఎగిచ్చాను, సప్లై చేసుకోవచ్చు. మన ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది కదా, అన్నీ యాడ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మీకు మళ్ళీ బార్డర్ లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. బార్డర్ ఇది బార్డర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది బార్డర్ కరెక్ట్గా పడేసుకోండి. కొంచెం లైట్ ఇది బార్డర్ కొంచెం వరకు డ్రాక్ చేయండి. ఒకటి ఒక ఇచ్చాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, సూపర్ ఉంది. ఇది ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ హెచ్డీలో పడేయండి, 30లో పడేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మీరు నాకు లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేస్తే కొంచెం నాకు సపోర్ట్గా ఉంటుంది. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. మీరు చేసి సబ్స్క్రైబ్ వల్ల నాకు చాలా హెల్ప్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.